Peruskoulutuskausi on kaikille puolustushaarasta ja aselajista riippumatta samankaltainen. 8 viikon aikana jokainen saa sotilaan peruskoulutuksen ja oppii sotilaan perustaidot. Koulutuksen tavoitteena onkin, että taistelija kykenee toimimaan kauden päätyttyä yksittäisenä sotilaana ja taistelijaparina sekä hallitsee turvallisen rynnäkkökiväärin käytön. Okay. Ensimmäisistä viikoista alkaen alokkaille tulee tutuksi rynnäkkökiväärin lisäksi erilaiset varusteet, kertasingot, telamiinat ja käsikranaatit. Varusmiesten valinnat jatkokoulutukseen ja edelleen tuotettavaan sodan ajan joukkoon tehdään peruskoulutuskauden lopulla. Koulutettavat määrätään eri koulutushaaroihin ja ryhmiin sekä johtajakoulutukseen tai erikoiskoulutuskursseille. There's so many skills that you learn. Like I just watched just then, like that guy was, I've worked in a hospital before. And he was learning how to put a bandage on someone's leg. They probably learn, is it tourniquet? I don't know, where you stop the bleeding of somebody. I don't know how to do it. Stopping the bleeding of someone, like if someone lost their leg and you need to stop the bleeding by really making it really tight. I'm sure you learn that. Bandaging and first aid, like these are good skills. These are life skills. Because I can imagine you never lose those skills, right? So like if someone was in trouble in your family or pedestrian or anyone, like you could help them essentially because you've been through this training. So there are some important life skills I guess you learn from being conscripted. Peruskoulutuskauden valinnat ratkaisevat sen, kenestä tulee miehistökoulutuksen saanut taistelija ja kenestä erikoismies tai johtaja. Samalla jokaisen taistelijan palvelusaika määrätään. You specialize. Ja kun käyn tosiaan noita osia läpi, niin kahtokaa samalla sitä omasta käsittelyaseesta ja tarvittaessa. Erikoiskoulutuskaudella sodanajan miehistötehtäviin koulutettaville opetetaan oman koulutushaaran mukaiset sotilaan tiedot ja taidot. Erikoiskoulutuskausi kestää 9 viikkoa. Erikoistuvat varusmiehet käyvät eri alojen kursseja, koulutus syvenee, tehtävät sekä tilanteet monipuolistuvat ja taistelijat saavat uusia haasteita. E-kauden koulutus antaa valmiuden toimia hyvin ryhmän ja joukkueen osana omassa sodanajan tehtävässä sekä rauhanaikaisissa tehtävissä. Osaamisen taso mitataan kauden lopulla koulutushaaratutkinnolla, jossa taistelijan aselajikohtainen tehtävien hallinta punnitaan. Varusmiesajan johtajakoulutus luo hyvän pohjan ihmisten johtamiselle myös siviilielämässä. Johtajakoulutuksen tavoitteena on, että johtaja hallitsee joukkonsa johtamisen sekä itsensä kehittämisen periaatteet. Noin joka 5. varusmies koulutetaan aliupseeriksi ja joka 10. reserviupseeriksi. Johtajiksi valitut käyvät ensin aliupseerikoulussa eli AUKissa yhteisen 7 viikon kurssin. Tämän jälkeen osa jatkaa 9 viikkoa aliupseerikoulussa ja osa 14 viikkoa reserviupseerikoulussa eli RUKissa. Johtajakoulutuksessa jokainen saa mahdollisuuden harjoitella johtamista vertaistensa kanssa. Kaikista suorituksista ja harjoituksista annetaan palautetta. Jokaiselle johtajalle luodaan palveluksen aikana perusta ja myönteinen asenne jatkaa johtajana kehittymistä myös reservissä. Annettua koulutusta arvostetaan myös siviilitöissä. Onko kokelailla mitään havaintoja? Pääjoukkotoiminta ihan hyvää. Valmisteluihin meni vähän. You said these skills are valued in civilian jobs, so basically it's like transferable skills that you could use as being a leader or manager in a civilian job, in a normal job. Turhankin kauan aikaa, mutta sitten kun tehtävä alkoi, niin kaikki meni niin kuin pitikin. Taas muistatte sen, että nyt annetaan ryhmänjohtajalle se käsky joukkueenjohtaja antaa. Jos se ryhmänjohtaja tippuu pelistä pois, niin pitää hyppää joku sieltä takaa. Ja sen takimmaisen miehenkin pitää tietää. Niin kuin näkyy koko tehtävästä, että tätä on reenattu ja hyvinhän tämä meni.
Varusmiespalveluksen päättävällä joukkokoulutuskaudella eri koulutuksen saaneet varusmiehet ja kaikki heidän oppimansa nivotaan yhteen. Kausi on varusmiespalveluksen huipentuma, jossa joukot koulutetaan sodanajan kokoonpanossa. Tavoitteena on suorituskykyinen ja yhteishengeltään hyvä sodanajan joukko. Yksilöiden osaaminen ja joukkojen koulutustaso mitataan joukkokoulutuskauden tärkeimmissä sota- ja ampumaharjoituksissa. Erityisesti niin kutsutussa loppusodassa taistelijoiden tiedot ja taidot laitetaan viimeistä kertaa koetukselle ennen siirtymistä reserviin. Terrifying. I just guess I'm just not that type of man to be able to do this. I just think you need to be, and I have so much respect for men, not just men and women, whoever, people that are able to take up arms and defend the country that they live in, the country where their family is, and protect the country. And I have the utmost respect for all servicemen. Like, regardless of what my feelings are on war and things like that, like, at the end of the day, if we don't have a military, if we don't have people protecting our borders and our countries, like, other countries will come in and just decimate the entire place, especially in Western countries, because we're a bunch of bullies. We're a bunch of bullies, let's be honest. Like, there are a lot of countries that, if given a chance, they would love to put a stop to the entire Western nations, all of them, America, England, all of Europe. So we need to have a strong military defense in order to deter that from happening. So hats off to all servicemen and all ex-servicemen as well. Terrifying. I want to join. Like I said, me personally, no. But I'm sure there are a lot of people out there that are meant for this job. Erikoisjoukkoihin pitää hakeutua ennen palveluksen aloittamista. Valinta tapahtuu kokeiden perusteella. Voit hakea useampaan joukkoon samanaikaisesti. Erikoisjoukkoja ovat muun muassa Suomen kansainväliset valmiusjoukot, laskuvarjojääkärit, erikoisrajajääkärit ja sukeltajat. Myös lentäjäksi pääsee erikoisjoukkohaun kautta. Näistä joukoista löydät lisätietoa Puolustusvoimien internetsivuilta. So much respect. Varusmiespalvelus on suuri mahdollisuus. Menestyksekäs varusmiespalvelus sekä erikois- tai johtajakoulutuksen saaminen edistää moniin siviilitoimiin pääsyä, esimerkiksi poliisiksi tai pelastusalalle. Palveluksesta avautuu väylä myös rauhanturvaajaksi tai sotilasuralle. Varusmiespalveluksesta saat palvelustodistuksen, jolla voit todentaa saamasi koulutuksen. Palvelus voidaan rinnastaa ammattiin tarvittavaan harjoitteluaikaan, hyvittää korvaavina opintosuorituksina tai lukea työkokemukseksi. Vaikka toisinaan intti on haasteellista ja raskasta, se on ainutlaatuinen kokemus. Se on aikaa, jolloin voit parantaa kuntoasi ja saada uusia kavereita. Hankkimistasi kokemuksista on hyötyä pitkälle elämään. I can imagine the bond that you'd experience with someone in service with you, and you're going through, especially if you're going through war. The closeness that you must experience with someone else going through something like that must be like an intense bond that you probably would, have for life. Such a unique experience that I don't think I can quite
Or not that I can't understand. I can understand. Just yeah, I've never experienced it. I've never been in that position. So yeah, I've worked in a hospital during COVID and experienced quite like intense closeness with my colleagues and going through the same thing. However, not like this. This is risking your life, like really risking your life for the greater good of your country. So really good. Defenders of the country. Interesting. So interesting. I mean, like, yeah, some of the skills that I developed from being in the military, you know, they're important skills. I think one thing though, and I'm sure Finland, if anywhere's got it right and correct, probably your country has. You value mental health services, social workers, like holistic health, and it's important when young people especially, when they leave the military, that they get the support after, because if not, living your life in such a regimented, really structured manner, and to go out into this world which is very not structured, and you know, you have most of the day to do what you want, and then you have a certain amount of the day where you're structured, maybe in a workplace. I guess that transition has got to be really difficult, having that structure, like get up at 9 a.m, make your bed, get on your boots, get on this, go for training, go to the gym, go in you know, like very much the entire 24 hours is just planned out. To leave that must be very strange. But I reckon you guys have a good transition period where you transition soldiers out of the army and into society. I hope so. Let me know in the comment section if you do. I hope you do. I think we could do better in the UK. There are a lot of soldiers, ex-soldiers, ex-military, ex-servicemen, men who have PTSD, who have mental health and trauma from being in the army, in services, in war, and then they come home and they can't get a job. They don't know how to live life. They don't know how to have social interactions with people, relationships. They don't know how to function in society because they've been in such a environment that's been so overstimulating, and they're not able to transition back into normal life, and a lot of the times they're just like, oh, here you go, you've left the military and now just figure out how you're going to live your life. And I think it's important that we support all our servicemen when they leave, because it doesn't end there. You know, they've got to figure out how they can survive in society when we're not worried about an attack. You know, it's difficult, I can imagine. Anyways, guys, I've rambled long enough. Thank you very much for watching. Until the next one, I'll see you very soon.